Reverend James, tukubali tusema, we know you're even planning kwamba tutakushinda na utakatalia pale. Now, this is not ordinary election. This is a Gen Z inspired revolutionary election. Ndio tunasema kwanza hawa vijana wenyewe watakuwa mstari wa mbele kuhakikisha that unfinished business. Kwamba even as we speak, hakuna mmoja wao amelipwa ridhaa. Walikuwa wamekubaliana na ODM kwamba by March next month, leo ni tarehe 1 February, watakuwa wamelipwa ridhaa. Nimeona akisema nao atapatia pesa National Human Rights Commission. We are told them in the first place what you are doing was unconstitutional. And the president of the Law Society, Faith akajiuzulu, and then he is left there with a very unfortunate situation. Kwa hivyo sisi tuko tayari kabisa. Wakenya msikubali kushtuliwa na kuuziwa uoga huo. Remember, wanasema kwamba wataenda Singapore. Singapore. I want to tell that what Kenyans want is the promised land. The promised land is what Joshua was told after the death of Moses. And that is really what I think has been preached to some of us. And clearly, be strong and of good courage. In fact, at Joshua 1 at verse 6, the writer repeats that. And again, be very strong and of good courage. Usikubali kuizua uoga. Remember what Proverbs says at 29? When the righteous are in authority, people rejoice. Na waovu wakiwa kwa mamlaka, wananchi kama wa Kenya groan every day, groaning. These things are clearly elaborated. Kwa hivyo, mimi naona kwamba hapa tulivyo, victory is sure. The agenda is very clear. Return this country to constitutionalism. Na ndio wito wetu na kuwa tukomboe Kenya hii. Mother's Party is People's Liberation Party. We seem to have come to an agreement that the overriding theme ni ukombozi. Taking into account vile watoto wetu waliumizwa na hii serikali dhalimu. And we now know whatever they do, we have not only the support of this country, but I can tell you the international community inaangazia Kenya yetu hii. Kenya haiwezi kuruhusiwa kuendeshwa na manjambazi. My sister mother calls them manjambazi. It cannot happen. This is our country. And therefore, mimi nataka tu tuelekeze mafikira yetu hata badala ya kujiita United Opposition. Somebody called her like Santao. What's Raila's account? Amenitumia message akasema, jameni, you have to give Kenyans hope. Kusema United Opposition ni kama kukubali kwamba mnakaa tu hapo opposition. So we are the alternative government. United Alternative Government. That is who we are. Serikali Bandala. I think it's Kituyu puts it in Kiswahili, Badala. Serikali Badala. So Kenyans must know, as we speak to you from Murang'a, a place of great demonstration of struggle for justice in our country and a constitutional order. Mimi nilifanikiwa kuwa nilikuwa actually assistant minister wa Ken Matiba. You may not remember that. He was my minister, I was his assistant minister. And he was a generous human being. When we got to our firstborn, who is now an MP, Ken Matiba went all the way to Mother's Care kununulia my wife and my little boy a baby coat. Yani analeta. A man who showed humanity. Serikali hii ya Ruto haina utu. Ni mtu kujipiga kifua. I want you also Kenyans to know. Msifadhaike.
We know mahali William Ruto anapeleka pesa hata usiku. Akishindwa next year, he will have to return hiyo pesa. One of his people have said, watu 125 ndio wanaibia mali ya umma, wanaibia wa Kenya pesa zote. And I want the world to feel encouraged. Let him give us. We know those names. Therefore, mambo ya usalama wetu is not negotiable. We looked at Kanja, Inspector General of Police. Our brother here actually paraphrased it. Rigiji, timwangalia kwa macho. And without disclosing much, I remember mother telling Rigiji, wachia hapo. Tuliangaliana. Akamuuliza, ni kwa nini unataka kuniua wewe? Akisema hivyo sio yeye. Ni hatujawahi kuona nchi ambayo